Subject. Unsa ang ginahisgutan? Verse 1 to 3 lang sa ta. Desire? Dili, subject. Unsa to na dito na, di ba pag subject, question form, unsa man ginahisgutan? Kana, about sa war. O about sa war and Conflict. fights. Right. So unsa yung ginahisgutan about war and fights? Sa plus No, complement na siya. Unsa yung ginahisgutan? Basaha ang passage. verse 1. Verse 1. From whence come wars and fightings among you? Oh, so unsa yung subject? Kita. No, tama natin yung fights and Wars fights. and fighting. Ang atong subject is question form. Wars and So, Hagikan ang war? asa gikan ang ang subject. Where do fights Comes from. and quarrels come from? Mo na siya. Ano yung subject? Ang tubag niya. Complement. Asa daw gikan? Desires. Asa from? From desire. From Fleshly desire. fleshly Desire. desire. 1, 2, 3 na. Wala. Isa pa. Fleshly desire. So verse 1 to 3. Basahon nimo ang ako fleshly desire and unsa man ni? Unsa din ang fleshly desire? Iyang i-define sa 4. Adulterers and adulterers. So fleshly desire mo result siya of asa? Immorality. No, dili adultery ang ginisgutan nila. Kasi isulti niya. Enemy with God. Nganong enemy with God? Kay worldly man ang Kay tungod worldly. So fleshly desire cause na sa worldly or worldliness. Friend of the world. So muna, asa nagsugod ang quarrel? It's because of this fleshly desire and worldliness. So ang sunod na, basahon mo lang maayo, unsay sunod niyang gisgutan, sub-complement na. Okay? So, ato ta sa exegetical idea, unsa may i-combine na nimo, tan-aw ninyo. So pag exegetical idea, magsugod ta kinsa? James ta, sila pa mong panahon. James, unsa man? Unsa man siya? Warning, advice, encourage, warning. James warns. Kinsa? The people of the adulterers of Christian Ilang panahon? the Jewish people. Jewish or his Jewish People. believers. scattered Masalaag lang. believers. Masalaag lang. Tama ba ni? Warns ba? That? Kung man, sumpay. That being That fights and quarrels and begins kay where man? Fights and quarrels begin. or pwede po siya what are the source or what is the source of fight? Pero mas bago po ni mas dali. Where do fights quarrels? That fights and quarrels come from fleshly desires that leads fleshly desires desire that leads to and pwede po worldliness. Pwede na siya. Ikaw may bahalang develop ni worldliness. Okay. So, universal idea. Universal. So, ang James, ilisa na to God. Words
wars is people. Kinsa na? All believers. Unsa man that fights and quarrels come from fleshly there. Desire. There. Fleshly desires. Tangan din natin there. Fleshly desire. Sunod. Homiletical idea. God warns us. Okay. Nana kay homiletical idea. So application. Unsa may application? Fallen condition. So maadto ta sa fallen condition. So tan-awon nato ang condition sa tao or sa atoa, sa inyo sa inyong church. Naabay gihapoy worldliness sa church, naagyapoy by selfish desires, naabay pagkahakog gihapon sa church. Amo nang naikagubot kay asa man magsugod ang sina. Mo to yung gidiscuss. So naagyapoy ng kasina din mo na natay gubot gyapon dahil dili pagsinabtanay na controversy. Sometimes mo resulta pa siya sinagpaay. Bara. Usahay magbinarangganay, binarangga mo barangay. Barangay. Say, mahawa pa sa church. So mahawa pa sa church. Because sa inungdan. Worldly. No, fleshly desire Fleshly and desire. worldliness. Daghang Kristohano nagkinabuhi pa yung anak karon. Wala na siya. Kita ninyo? Madutlan da yung tanong. Naa ba na nahitabo sa Kristohano ron? Yes. Pastor. Wala na. Pero na pa na sumpay ha. Imo na pa na sumpay. Oh, kato solution to. Ang sunod ana is solution. Kini siya reason. Kato is sa solution. Ay mo solution, Pastor. Pwede, makita lagi ako din mo sa ibang verse. Lagi da. Kadir lagi ako. Mo na basahon ni umayo ang structure. Okay, kaya na buhat agwali. Pero wali sila, buhat lang kagwali, tabangan lang kanamo. Gusto na lang ko makita ninyo. Ang questioning, mali to yung questioning ha. Word study kasagaran. Malangay ka ato. Magtagbo hangad-hangad atong pangitang answer. Og magtubag ka ato, maglisod ka ato, ang imong itubag ato buot-buot. So mas may ng word study kay dali na ka mangita asa ni pagitaon. Kaya pag masabtan nimo, pwede man po duwa kay dictionary, laing dictionary, laing Bible. Compare. Compare nimo. Pwede nga ka ng dictionary nga. Normal. Dili pwede. Kaya ato lagi hinumduman, translated na siya from ancient text. Lahi na siya pasabot. Naa na siya mas deeper na meaning kaysa atoa karon na pagsabot. O bitaw ka ng sa imuha is conflict. Ang conflict sa ato wala man nagkasinabot lang. Pero sa ilang halahi, fights good mag binigyanay. Mas lalo. Alam ka magpatay pa. Mas lalo ilahan ka. Oh. Walang dapat masabtan, walang dapat pangitaon na to meaning. Okay? Sige, Next. Picture. Picture. Picture kay para natay ba. Bilang sunod, si Ana. Ana. Pasan tadi. Picture. Importante giga. Nag-iisa sa tanan. So, the passage was kita sa James chapter 5 verse 19 to 20. My brothers, if anyone among you wanders from the truth and someone brings him back, let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sins. So, ESV siyang version of Holy Gamit. I'll say it in one verse. 5:19. Chapter 5 verse 19 to Kapaliw 20. ko sulat.
Oh, mano na to. Eh, parang preaching yan ako. Okay, sa mga unang question. First question, who is the audience of James? Sa BRI, natubag na nato. Di ba nag-BRI man ka? Ibulong ka sa. Okay, sunod. So what does it mean, wonders from the truth? Okay, good question. Unsa may tubag? Wonders means hear or lead into error and sin, go astray from Bible dictionary. Bible Dictionary o Bible Truth? Bible. From Bible Dictionary ng Gifwa. Abi na ko go astray from Bible Dictionary. I'm sorry. Truth means aletheia or reality, what is true in things pertaining to God and the duties of man. Pertaining to God and duties of men. Mao na ang truth. So, katong permiro ni mong i-answer, sometimes sa dictionary, tanaw ni mo asa gyud ang nasulod sa context. Katong first ni mo answer, dili mao. Basa ra gud. And sa wonders, Truth. reality. Reality. Dili So wrong siya. Wrong Ang siya. right is kaning what is true in the things. Next question is, what is the background and historical settings? BRI na, manatana. Or what is the problem that they are facing? Dili we are. They are. Unsa ang problem nila? What Katong, are unsa ang they? problem They na gustong are facing. i-address ni James. Mm. Okay. So unsa? Unsa ang problem? Okay, good na question na. Unsa ang problem na i-address? The problem is they have social, economic challenges, persecution, and poverty. No, nag-BRI ka. Very particular sa imong passage. Unsa ang problem din ni? Wandering from the truth. Wondering, yung unsa man ilang dili na mo problema, na ay nag-wonder unsa ilang problema. Unsa yung problem nila? Unsa yung behavioral problem, ha? Wala na pagtuo. Mo na ang senaryo. Na ay nag-wonder, pero unsa yung problema nila? Deviation from biblical teaching. Amo na nahitabo. Ipatay Pero na unsa kita. ilang problema as the believers? Yung nani ba? Scatter. Na ay ni wala na wala na nanay ni biya sa pagtuo. Pero unsay behavioral problem nila? Tank control. Ano? Ang problema wala nila gi reach out. So, kumbaga siya. Mo na problem. Ang behavior problem sila na wala nag-wonder from the truth, ilarang gipasagdan ang nag-wonder. Kaya that is why giinan sila ni James na kung sa isulti ni James, katong he should know that the one who turns a sinner back. So giinan sila na katong dapat masayod sila kamo na katong nagpabalik sa nagpalayo sa kamatuoran. Ihanggi saman giluwas ang iyang kalag o ang iyang mga sala mapasaylo. So ang problem din is that wala sila pakialam sa nag-wonder. Wala nila gi-reach out. Ang senaryo na ay nag-wonder. So nakita na ninyo, so masabta na ni Murun sa pagwali. Sunod, sa pa. Who will lead the erring believers back to the truth? So kinsa ning ginaistoryahan? Kining brothers and sisters, brethren. Ang pangutanay mo na tubag. So dili siya na mo ipangutana. Sunod, sa pa. Or pwede naman muna, what does it mean by brethren or brothers and sisters? Unsay pagsabot ni James na pagtawag niya brothers and sisters? Basahan dictionary. Unsay ng brethren, brothers and sisters? Brethren, no? A brother, whether born of the same two parents or only of the same O father see, or ang mother. treatment ni James sa mga Kristohanon, igsuon murag sa dugo.
Having the same national ancestor, Oo. belonging to the same Ingon na dili lang kay kauban sa simbahan, brother and sister. Iyang treatment yun, the way he look as his brothers, kadugo yun. Importante na siya, masabtan. Kita, una na ba tanaw sa itong mga kaubanan sa simbahan, sa mga Kristohanon? Depende kung yun na nato. Muna siya, importante mo na dapat masabtan. Sunod. Okay na. Ora ni katoy gamay ni mo. So imo subject unsa man? Lagi na pa question na bilin. Pasado ta na nimong question. How does James emphasize the importance of restoring the erring believers and how it is addressed? So unsa may tubag? Okay na question siya. Okay. How did James emphasize? Yeah. Pero wala lagi din That unsa may emphasis? James emphasized the importance of restoring the erring believers due to eternal consequences of straying from the truth, Okay, good. urging fellow believers to take immediate action and accept responsibility Walang problem. and accountability Mo nang to one yang another. urge. Mo nang diya ang problem. Okay, good. Sunod, question. Or ako last question. Okay. So, Ang ako subject. ang subject is the importance of spiritual Question form. What is How important is the spiritual accountability of every fellow believers? Explicit sa passage. Kung sa pagkasulat na sa passage, maupo dapat itong question. Explicit. how important is Kana imuha, imong pangutana, di nimo masabtan na kay nagkuan wala man sa passage, dili siya explicit. So siya dapat pangutana ani. how important Why? How? how important is sabi English ka nang Dili how important pa ingon niya, basahon nimo, balikan niyo basa ang passage. Ingon niya, my brothers and sisters, if anyone among you wanders from the truth and someone turns him back, he should know that the one who turns a sinner back from his wandering path will save that person's soul from death and will cover a multitude of sins. So unsa ang iyahang Why it is important to bring back the sinners not from, sinners to bring back those who turn back to bring back. Ako good na yung taas lang kayo. how to bring back Dili siya how, kaya wala mo siya nagisigot og how. Ingon niya, he should know. why it is important to bring the erring believers back the sinner from the truth, To the truth. to the truth. Okay. Ang tubag. Isulat. Isulat sa ito, balik mawala ka. how to Kaya tama na ito yun, dili how. I have Ang how is why siya. why it's important to Dili, gamaya pa. Isulat yun, May dako kayo. important to bring back Wait. the Erring believer to the truth. back to the truth Oh. to the truth Oh. Because. Question na. Question mark. Be- imo ko Because- He will. Sa ito ba? Imong gitubag ganina sa kuan. Sa question nimong last. Because Problem.
Si James Joyce. Pero tumagan ni Usa, James. Gi-bridge na nimo sa kulang siya. Gibridge sa kunin mo, pero explicit lang ta. sa passage siya. Verse Di, 20. kulang na yung because, kung nanay kulang na na word. Inya, kuhan po na yung mga, dili explicit. Explicit, yun na, bantayan na to, explicit. Nasa passage. Nasa passage at Nasa tubag. verse 20. Because his soul will be saved. Oh. Ano ang tubag ni mo dapat? Because, or to save To save his soul his soul, from death, death, and multitudes, will cover, and sins and be cover forgiven. multitude of sins. Verse 20. Verse 20 ano? Mora na siya. Because his soul will be saved. So that his Or soul, so that his soul will so that his soul will be so that his soul will be saved and his sins forgiven. will be saved. Iring good kanang kuan meow meow. And Masalay pun. he will be saved. And sins Iri. will be forgiven. So that the soul that his soul will be saved. Sins will be forgiven. So that his soul will be saved. Or so to save his soul and will cover a multitude and sins be forgiven. So to save his soul. Sige, ganun bahala na. Souls will be saved. Ano na verse 20 ang Will be saved. Oh my And sins will be forgiven. Will be saved and So sins sins will be forgiven. will be forgiven. So that Gusto na to ano eh. Wala na tayo. Okay. Exegetical idea. James Sakto ba nga warns his pastor or their soul? His. His Dapat dito believers ito. Okay. Erring naman person. The people in daghan ba yung isulti? will be Mali niya po. saved and sins will be forgiven. Exegetical idea. Combine lang din mo na. James James warns One.